From the news desk at Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, federal government inaugurates media team on food and nutrition. In the headlines, former Deputy Senate President, wife doctor jailed for organ trafficking. Egyptian authorities order over 500 Nigerian students back to Sudan. Kwara government approves the appointment of new Onijagbo of Ijagbo. On the foreign scene, WHO says COVID global health emergency is over. In sports, Bayelsa United dominates NPFL March-April Player of the Month nominee list. Good evening and thank you for joining us for today's news across the world. My name is Tobi Adebisi and you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back. Now the news in detail. Former President Goodluck Jonathan has paid tribute to his late boss, ex-President Umaru Yar'Adua, 13 years after his death. Jonathan, who was Yar'Adua's deputy, described him as a great and selfless leader whose public life inspired many positively. In a post shared via his Twitter handle today, the ex-president said the late former Nigerian president would be remembered for his life of service, dedication and commitment to a united and prosperous nation, as well as his developmental strides and his commitment to the peace and progress of Nigeria. A judge at the Old Bailey has sentenced former Deputy Senate President Ike Ekweremadu, his wife Beatrice, and Dr. Obinna Odetta to jail. At a sentencing hearing today, Ekweremadu was jailed for 9 years and 8 months. His wife, Beatrice, was sentenced to 4 years and 6 months imprisonment, while the medical doctor who acted as a middleman in the plot, Dr. Obeta, was sentenced to 10 years and his medical license was also suspended. They were jailed in Britain today for their involvement in plotting to harvest a man's kidney for the sick daughter of the former Deputy Senate President. In Britain, it is legal to donate a kidney, but not for financial or material reward. Egyptian authorities have sent over 500 students back to Sudan following the failure of 2 of them to provide either a passport or emergency travel certificate, etc.
According to a voice note of a Nigerian official obtained by correspondent this morning, students without passports or etc. had been instructed to stay back. The official added that two students without any of their documents were impatient and joined their colleagues, adding that the Egyptian authorities were angry and ordered that all the students should be taken back to Sudan to get the needed permits. Kwara State Governor Abdurrahman Abdulrazak has approved the appointment of Alhaji Buhari Adeniyi as the new Onijagbo of Ijagbo in Oyun local government area of the state. Commissioner for Local Government, Chieftaincy Affairs and Community Development, Honorable Lafia Aliu Korasabi, has said in a statement today that the announcement follows the long-drawn processes specified under the law. The statement quoted that the state governor congratulating the new Onijagbo of Ijagbo on his ascension to the throne of his forebears, praying that his reign will usher in more progress, peace and development in his domain in particular and the state at large. The Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, has confirmed a fire incident at its office in Enugu State. One of the buildings within the zonal command was consumed by the inferno. EFCC head of media, Wilson Ujarin, who confirms this in a statement this afternoon, explained that the inferno was later put out through the combined efforts of the Enugu State and Federal Fire Service, adding that no life was lost in the incident. Likewise, goods worth millions of naira have been destroyed after fire gutted the popular Alaba International Market in the Ojo local government area of Lagos State. It was gathered that the fire started this morning from a shop where gas cylinders were stored before spreading to other parts of the market, and that traders resorted to self-help to put it out before the arrival of emergency responders. The director of the Lagos State Fire and Rescue Service, Margaret Adesheye, in a statement today, however, disclosed that the incident had degenerated into a security situation as officials of the agency were unable to gain access into the market. Still on the local scene right here in Nigeria, Bauchi State Police Command has confirmed the arrest of the chief of Shayawa Land, otherwise called the Gunza Select, Ishako Komona, and 6 others over the communal crisis that took place in Sang Village in Bogoro local government area of the state, in which a 70-year-old man was killed, many injured, and 70 houses and shops burnt. In a statement signed and made available to journalists in Bauchi today, the command's public relations officer, Ahmed Wakil, said that the crisis happened following the coronation of the hamlet head of Sang by Komo, a retired Air Commodore. Wakil, a superintendent of police, said irate youths from different factions in the village protested against the coronation of the new Shayawa Hamlet chief, adding that the protest ignited a troublesome situation. And that's all we have for you here on the local scene. We'll go on a short break, after which we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back. If you're just tuned in and joining us, this is the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM. And now we continue with the rest of the news, and we'll pick up from the foreign scene. The World Health Organization, WHO, today declared that COVID-19 no longer represents a global health emergency.
The statement represents a major step towards ending the pandemic and comes 3 years after it first declared its highest level of alert over the virus. The Director General of the WHO, Dr. Tedros Adhanom, who said that at least 7 million people died in the pandemic, warned that the virus remained a significant threat. The WHO boss warned the decision to remove the highest level of alert did not mean the danger was over and said the emergency status could be reinstated if the situation changed. Still on the foreign front, I beg your pardon, Ukraine's Kherson prepares for a weekend curfew beginning this evening. Regional head Alexander Prokudin urges residents to stock up on food and water. The Russian-installed head of occupied Zaporizhia called for evacuations near the front line, saying Ukrainian shelling has increased. The chief of the country's private military group, Wagner Yevgeny, has threatened to withdraw his mercenary fighters from the eastern Ukrainian city of Bakhmut, again blaming Russia for a lack of ammunition. A drone attack on Russia's Irsky oil refinery, the second in 2 days, has reportedly caused a fire. And in sports, Bielsa United Football Club dominates the nominee list for the Player of the Month award for March and April in the Nigeria Premier Football League. The list was published on the official website media handle of the Nigeria Professional Football League (NPFL), with the likes of Izuchukwu Chimezie, Plateau United, Cyril Olisema, Akwa United, and Chukwuemeka Obioma Eyimba all making the list. 3 players of the 6 nominees represent Bielsa United, which accounts for 50% of the list, featuring Robert Mezo, Alex Oyoa, and Stephen Wisdom, all of whom starred in the 2-1 win over Sunshine Stars on March Day 16. With that, we've come to the end of the news across the world, but before we go, here is the recap of the major highlights. Former Deputy Senate President wife, Dr. jailed for organ trafficking. Egyptian authorities order over 500 Nigerian students back to Sudan. Kwara government approves the appointment of new Nijagbo of Ijagbo. On the foreign scene, WHO says COVID-19 global health emergency is over. And in sports, Bielsa United terminates NPFL March April Player of the Month nominees list. Did you know that on this day in 2010, the then president of Nigeria, Umaru Musa Yar'Adua, died at the age of 58 after a protracted illness? Now you know. Diamond FM says, focus your strength on things that add value to your life and that of people around you. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact our newsroom on 0916 062 7526. Again, 0916 062 7526. The news across the world was edited by Abdul Hafiz Oyewole. My name is Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. Good evening. Diamond 88.7 FM. Kì í sú wa kì í rẹ̀ wá nínú ìlàkàkà wa láti ṣàgbéró ìmọ̀ ohun ìlànà iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó kúnjú òṣùwọ̀n ṣíṣe. Diamond FM Ìlọrin. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kúrọ̀lẹ́, èyí ni àwọn kókó inú ìròyìn. Wọ́n ti dájọ́ lílọ sáà lẹ́wọ̀n fún igbákejì ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ wa, òun àti ìyàwó rẹ̀. Àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Egypt ti dá àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà padà sílẹ̀ Sudan. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti yan oníjàgbó tuntun sípò. Lẹ́ka tí ilẹ̀ òkèèrè àjọ tó ń rí ṣètò ìlera lágbàáyé ti yọ àìsàn COVID-19 kúrò lára àwọn àìsàn pàjáwìrì.
lẹ́ka tèrè ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù kan ni wọ́n pọ̀ jùlọ nínú àwọn tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ orúkọ wọn fún àmì ẹ̀yẹ. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ ṣeun tí a darapọ̀ mọ́ wa fún ti ìròyìn kákàkiri àgbáyé láti lè ṣe wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọláyínká Ajani Ajibade lórúkọ tèmi. Ẹ tún lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.diamondfm.net tàbí lórí Facebook wa @Diamond 887 FM tàbí Diamond FM lórí YouTube. Ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ń bọ̀ láìpẹ́. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Ṣùgbọ́n lójú ayé, ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín, wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú, kálukú labi tiẹ̀ lára. Máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Goodluck Jonathan ti ṣe ìdárò lẹ́yìn ọ̀gá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí ìyẹn ààrẹ nígbà kan rí Umaru Yar'Adua gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe pé ọdún 13 tí ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí jáde láyé. Jonathan ẹni tí ó jẹ́ igbákejì Yar'Adua nígbà náà ṣe àpèjúwe ìpapòdà ọ̀gá rẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀fọ̀ ńlá látàrí bí olóògbé yìí ṣe jẹ́ ẹni tí kò ní ìwà tara ẹni nìkan tí ìgbé ayé rẹ̀ sì jẹ́ àwòkọ́ṣe fún ọ̀pọ̀ ènìyàn. Lórí ẹ̀rọ Twitter rẹ̀ lónìí níbẹ̀ ni ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí yìí ti ní wípé títí ayé làwọn máa ṣèrántí Yar'Adua fún ìgbé ayé ire tí ó gbé lẹ́ka ìdàgbàsókè ìlú, ètò àlàáfíà àti ìṣọ̀kan ilẹ̀ Nàìjíríà. Adájọ́ ilé-ẹjọ́ Old Bailey ti ṣèdájọ́ lílo sáà lẹ́wọ̀n fún igbákejì ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ wa Ikweremadu àti ìyàwó rẹ̀ Beatrice tí ó fi mọ́ dókítà wọn Obinna Odeta lásìkò ètò ìdájọ́ yìí lónìí. Níbẹ̀ ni adájọ́ ti pàṣẹ wípé kí Ikweremadu kí ó lọ fún ẹ̀wọ̀n ọdún 9 àti oṣù 8 tí ó sì ṣèdájọ́ wípé kí ìyàwó rẹ̀ Beatrice kí òun lọ fún ẹ̀wọ̀n ọdún 4 àti oṣù 6 nígbà tó ṣèdájọ́ ẹ̀wọ̀n ọdún 10 gbáko fún dókítà wọn tí ó ṣe wípé òun gangan ló ń gba iwájú ló ń gba ẹ̀yìn lórí ọ̀rọ̀ náà. Bákan náà nílé ẹjọ́ tún gbẹ́sẹ̀ lé ìwé àṣẹ eléyìí tí dókítà yìí tó fi ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí dókítà lórílẹ̀‐èdè náà. Wọ́n ṣèdájọ́ lílo sáà lẹ́wọ̀n fún àwọn ẹni wọ̀nyí lórí ẹ̀sùn ìgbìmọ̀pọ̀ láti yọ kíndìnrín arákùnrin kan fún ọmọ wọn obìnrin tí ó nílò kíndìnrín. Lórílẹ̀‐èdè Britain òfin wọn fi àyè gba fínúfíndọ̀ káyàn fún ènìyàn ní kíndìnrín, àmọ́ tí òfin yìí tó wá tako títa kíndìnrín tàbí gbígba èyíkéyìí ẹ̀bùn láti fi gba kíndìnrín ènìyàn. Àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Íjíbítì ti dá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n lé ní 500 padà sí orílẹ̀-èdè Sudan látàrí bí àwọn méjì lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí kò ṣe lè pèsè páálí ìrìn àjò wọn tàbí ìwé ẹ̀rí ìrìn àjò pàjáwìrì eléyìí tí wọ́n pè ní ETC. Ohun kan látọ̀dọ̀ òṣìṣẹ́ ilẹ̀ Nàìjíríà kan eléyìí tí ó tẹ àwọn oníròyìn lọ́wọ́ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé wọ́n dá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọn kò ní ìwé ẹ̀rí ETC yìí wọ́n dá wọn padà sí ilẹ̀ Sudan. Àtẹ̀jáde fọ́nrán ohùn eléyìí tí ó jẹ jáde ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ méjì yìí wọn kò ní sùúrù tó láti kọ́kọ́ gba ìwé ẹ̀rí náà tí wọ́n sì lọ darapọ̀ mọ́ àwọn akẹgbẹ́ wọn tí àwọn ti ní ìwé ẹ̀rí ọ̀hún. Èyí ló bí àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Íjíbítì nínú tí wọ́n sì dá gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí padà sílẹ̀ Sudan láti lọ gba àwọn ìwé àṣẹ tí ó yẹ ṣáájú kí wọ́n tó lè kó wọn kúrò lórílẹ̀‐èdè náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara Alhaji Abdulrahman Abdulrazak ti buwọ́lu ìyànsípò Alhaji Buhari Adeniyi gẹ́gẹ́ bí ọba oníjàgbó titun fún ìlú Ìjàgbó ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀yún ní ìpínlẹ̀ Kwara. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ àwọn ìjọba ìbílẹ̀, ọ̀rọ̀ àwọn lọ́balọ́ba
àti ìdàgbàsókè ìgbèríko ọ̀nàrẹ́bù láfíà aliyu koransabi ló kéde ọ̀rọ̀ yìí lónìí ìyẹn nínú àtẹ̀jáde kan eléyìí tí ó fi kéde wípé ìyànsípò yìí làwọn ṣe lábẹ́ ìlànà àti àgbékalẹ̀ òfin. Ó ní gómìnà bá ọba oníjàgbó tuntun yọ̀ fún ìyànsípò rẹ̀ pẹ̀lú àdúrà wípé eku á ké bí eku, ẹyẹ á ké bí ẹyẹ, ọmọ ènìyàn á fọhùn bí ọmọ ènìyàn ní sáà ọba oníjàgbó tuntun ọ̀hún. Àjọ amúnimọ́dà EFCC ti jẹ́rìí sí ìṣẹ̀lẹ̀ iná tó ṣẹ́yọ ní ilé-iṣẹ́ wọn ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Enugu. Ọ̀kan lára àwọn ilé tó ń bẹ nínú ọgbà iléeṣẹ́ àjọ EFCC yìí ló ṣàdédé gbanájẹ. Alukoro fájọ EFCC Wilson Owujaren ẹni tí ó jẹ́rìí sí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lọ́sàn-án òní ṣe lálàyé wípé ọpẹ́lọpẹ́ àwọn àjọ panápaná ni wọ́n tètè wá láti wá pa iná náà àmọ́ tí kò sí ẹ̀mí tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ. Àwọn ohun ìní tí iye owó rẹ̀ ń lọ bí àìmọye mílíọ̀nù náírà ni ó ti jóná gbúrúgbúrú lásìkò tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà tí iná tí ó ṣẹ́yọ ìyẹn ní ọjà Alábà níjọba ìbílẹ̀ Ọ̀jọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó. A rí gbọ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ náà yìí ṣẹlẹ̀ lówùúrọ̀ òní láti ibùsọ̀ kan tí wọ́n ti ń ta afẹ́fẹ́ gáàsì kí ó tó wá di wípé iná náà ó ràn lọ sí àwọn ibùsọ̀ mìíràn nínú ọjà náà. Àwọn òǹtajà nínú ọjà yìí ni wọ́n ti kọ́kọ́ ń gbìyànjú láti pa iná ọ̀hún kí ó tó wá di wípé àwọn òṣìṣẹ́ panápaná wọ́n dé sí ojúkọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Adarí iléeṣẹ́ panápaná ní ìpínlẹ̀ Èkó Margaret Adéṣeyì nínú àtẹ̀jáde kan tó fi léde lónìí ní wípé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣokùnfà ìpèníjà ètò ààbò látàrí bí àwọn òṣìṣẹ́ àwọn kò ṣe ráyè wọlé sínú ọgbà ọjà ọ̀hún. Àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Bauchi ti jẹ́rìí sí ìṣẹ̀lẹ̀ nínáwó gan olóyè ìlú Sayawa Ìṣàkùkọmọ àti àwọn ènìyàn 6 mìíràn fún ẹ̀sùn ìjà kan eléyìí tí ó bẹ́ sílẹ̀ ní abúlé Sang níjọba ìbílẹ̀ Bogoro ní ìpínlẹ̀ Bauchi níbi tí wọ́n ti ṣekú pa bàbá àgbàlagbà ẹni 70 ọdún tí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ dá ọgbẹ́ sí ara ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn pẹ̀lú jíjó àwọn ilé ìgbé àti àwọn ibùsọ̀ tí ó ń lọ bíi 74 nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n buwọ́lù fìlédè fáwọn oníròyìn nílùú Bauchi lónìí. Níbẹ̀ ni alukoro fájọ ọlọ́pàá Ahmed Wakil ti ní wípé ìjà yìí bẹ́ sílẹ̀ látàrí ètò ìwúyè olórí kan nínú ìlú Sang látọwọ́ Kómó tí ó jẹ́ ọ̀gá àgbà àjọ ojú òfurufú tẹ́lẹ̀ rẹ̀. Wakil tí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ìyẹn SP ó ní wípé àwọn ọ̀dọ́ láti oríṣiríṣi àwọn ẹ̀ka ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n nínú abúlé yìí ni wọ́n jáde síta láti fi ẹ̀hónú hàn tako ìwúyè olóyè tuntun ọ̀hún tí eléyìí sì ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ bóòlọ òyàmì. Ìròyìn kákàkiri àgbáyé lẹ́tí ń tẹ́tí gbọ́ lọ́wọ́ láti ilé iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Bí a bá dé láti ibi ìdánudúró ráńpẹ́ ìròyìn lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè àti tèrè ìdárayá lámàmú wa sí etí ìgbọ̀yìn ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀ à ń padà bọ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn kákàkiri àgbáyé ṣì ń tẹ̀síwájú láti ilé iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè. Àjọ tó ń rí sétò ìlera lágbàáyé WHO ti kéde wípé àrùn COVID-19 ti kúrò ní ipò ètò ìlera pàjáwìrì tí ó wà tẹ́lẹ̀. Àtẹ̀jáde yìí ṣe àfihàn wípé òpin ti ń dé bá ìṣẹ̀lẹ̀ àrùn COVID-19 lẹ́yìn ọdún 3 tí àrùn yìí tó ti kó gbogbo orílẹ̀-èdè sínú ìlà ìlò. Adarí àgbà àjọ elétò ìlera lágbàáyé Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ẹni tí ó ní wípé kò dín ní mílíọ̀nù 7 àwọn ènìyàn ni wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn sọ́wọ́ àrùn COVID-19 àmọ́ tí wọ́n ṣèkìlọ̀ wípé ìdúnkokò kan gbòógì òun ni àrùn yìí wípé àmọ́ tí àrùn náà tó ti ń kógbá nílẹ̀.
àjọ WHO ṣèkìlọ̀ wípé ìgbésẹ̀ yíyọ àrùn COVID-19 kúrò nínú àwọn àrùn tí ó nílò ìgbésẹ̀ pàjáwìrì kò túmọ̀ sí wípé àrùn yìí ti kógbá nílẹ̀ tán pátápátá tí ó sì ṣeé ṣe kí àwọn ó dá àrùn yìí padà sí ara àwọn àrùn tó nílò ìgbésẹ̀ pàjáwìrì bó nǹkan bá tún yí padà lọ́jọ́ iwájú. Ìròyìn lẹ́kàárọ̀ ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Bayelsa ni wọ́n pọ̀ jùlọ nínú àkójọpọ̀ àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n kásẹ̀ járí fún ti àmì ẹ̀yẹ ti inú oṣù kẹta sí oṣù kẹrin ti ikọ̀ líìgì ilẹ̀ Nàìjíríà. Àgbéjáde yìí ni wọ́n fi sórí ẹ̀rọ ayélujára ti ikọ̀ NPFL gẹ́gẹ́ bí Izuchukwu Chimeze látinú ikọ̀ Plateau United, Cyril Olisema látinú ikọ̀ Akwa United àti Chukwuemeka Obioma látinú ikọ̀ Iyimba ni wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ orúkọ wọn fún àmì ẹ̀yẹ náà. Àwọn agbábọ́ọ̀lù mẹ́ta nínú àpapọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù mẹ́fà tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ orúkọ wọn fún àmì ẹ̀yẹ yìí ni wọ́n jẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọmọ ikọ̀ Bayelsa United. Àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù náà ni Robert Mizo, Alex Oyowa àti Stephen Wisdom. Ìròyìn kákàkiri àgbáyé kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ tún gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Wọ́n ti dájọ́ lílo sáà lẹ́wọ̀n fún igbákejì ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ Nàìjíríà òun àti ìyàwó rẹ̀. Àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Egypt ti dá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilẹ̀ Nàìjíríà padà sílẹ̀ Sudan. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti yan ọba oníjàgbó tuntun sípò. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèèrè àjọ tó ń rí ṣètò ìlera lágbàáyé ti yọ àìsàn COVID-19 kúrò lára àwọn àìsàn pàjáwìrì. Lẹ́ka àtàrí ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Bayelsa United ni wọ́n pọ̀ jùlọ nínú àgbékalẹ̀ orúkọ àwọn tí wọ́n fà kalẹ̀ fún àmì ẹ̀yẹ. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé aláyàjọ́ òní lọ́dún 2010 ni ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí lásìkò náà Umaru Musa Yar'Adua jáde láyé lẹ́ni ọdún 68 lẹ́yìn àìsàn ráńpẹ́. Iléeṣẹ́ Diamond FM wá ń fi àsìkò yìí gbà ọ́ lámọ̀ràn láti gbájúmọ́ àwọn ohun tí ó lè mú àgbéga bá ìgbé ayé ìwọ àti àwọn tí wọ́n rọ̀gbà yìí ọ̀ka. Bẹ̀bá wa ní èyíkéyìí ìròyìn tí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká yín tẹ́ fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin létí ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa sórí 091 60 62 7526. Abdulhafiz Oyewole lolóòtú ìròyìn yìí. Olayinka Ajani Ajibade lótú lọ́kà sí etí ìgbọ̀yìn. Ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wá ní ìkànnì wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin, your shining supreme. Ó dìgbà. ọmọ yẹn wá ń dé olórin èmi ọmọ àgbẹ̀ kí òdi kan dá sí onílẹ̀ tí ò yọ tán mọ́ ọmọ yẹn wá ń dé ojú